Done. So very good evening, everyone. Following is the balance sheet of Week Limited. As at 31st March 2021. Equity and liability, share capital, reserves and surplus. My reserves and surplus negative balance 6 lakhs. Long-term borrowings 40 lakhs, trade payable, short-term provisions. Assets, property, plant and equipment, non-current investments, current assets. Share capital. My share capital consisting 1 lakh equity shares of rupees 100 each and 50,000 12% cumulative preference shares of rupees 100 each. Reserves and surplus, there is a debit balance in P&L, accumulated losses. Entama 6 lakhs. Long-term borrowings 40,000 10% debentures of rupees 100 each. Short-term provision, that is provision for taxation, that is 1 lakh. And non-current investments 10 lakhs. Market value is 9 lakh 50,000. The following scheme of reorganization is sanctioned. The reconstruction. First one. All the existing equity shares are reduced to 40 each. All the existing equity shares are reduced to 40 each. At present, each equity share how much? 100. Now it is reduced to 40. Reduction in face value. But in case if it is paid up value, question lo direct ga specify chestar reduced in paid up value ani. At present 100 each kasa 40 each chestunaru. Ante meaning endama? Reduction in face value. First 100 rupees capital ni cancel and 40 rupees capital created, difference capital reduction. Tells kada? Yes. Next, all preference shares are also reduced to 60. At present 100 and reduced to 60. Preference share capital of 100 rupees, 2 preference share capital of 60 rupees, 2 capital reduction 40 rupees. Next, third one. The rate of interest on debentures is increased to 12%. Tell me debenture interest rate present. That is increased to 12%. The debenture holders surrender their existing debentures of rupees 100 each and exchange the same for fresh debentures of 70 each for every debenture held by them. My interest rate. So మనం డిబెంచర్ హోల్డర్తో సెటిల్ చేసుకున్నాము. అట్ ప్రెసెంట్ మీది ఒక డిబెంచర్ 100 రూపీస్ కదా, మేము దాన్ని 70 ఈచ్లా చేస్తున్నాం. కావాలంటే మీకు 10% కాదు, ఇంట్రెస్ట్ 12% ఇస్తామని చెప్పాం. సో ఎగ్జిస్టింగ్ డిబెంచర్స్ అన్నీ కూడా క్యాన్సల్, న్యూ డిబెంచర్స్ ఇష్యూడ్. ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాన్సల్ డిబెంచర్స్ వాల్యూ 100 rupees. New debenture value 70 rupees. Now because of this reconstruction transaction, gain or loss and the 30 rupees per debenture. So 10% debenture debit to 12% debenture to capital reduction. To capital reduction. Next, fourth one. One of the creditor of the company to whom the company owes 20 lakhs. My present creditors entanamo chudandi. Trade payables 50 lakhs. So in that trade payables, one of the creditor 20 lakhs decided to forego 40% of his claim. Decided to forego 40% of his claim. He is allotted 30,000 equity shares of rupees 40 each in full satisfaction of his claim. మా మొత్తం తనకి ఇవ్వాల్సిన 20 lakhs లో 40% forego, that is a gain to the company. మరి రిమైనింగ్ 60% పే చేయాలి కదా, and that remaining 60% settled by way of issue of 30,000 equity shares of rupees 40 each. Tell me existing liability 20 lakhs. In that forego portion 40%, so that is 8 lakhs. Remaining 60% 12 lakhs. Now this 12 lakhs is settled through issue of equity shares 30,000 into 40, that is equals to 12 lakh. But in case 30,000 into, suppose example 25,000 shares istunam manam. 25,000 into 40. Now tell me 25,000 into 40 how much? 10 lakh. 2 lakhs is capital reduction. 2 lakhs is capital reduction. But 40% forego, that is straight away capital reduction. Now remaining 60% settlement time lo issued amount less than remaining balance, that is a gain to the company. That should be credited to capital reserve. So capital reduction.
Next, point number 5. Property, plant and equipment ought to be written down by 30%. Tell me entry. Capital reduction account debit to property, plant and equipment. Current assets are to be revalued at 45 lakhs. At present, current asset 1 crore. That is revalued at 45 lakhs. Increase or decrease? Now tell me entry. Capital reduction account debit to current asset account. How much? 55 lakhs. Next, taxation liability of the company is settled at 1,50,000. Tell me at present provision for taxation? 1 lakh. But that is settled at 1,50,000. Loss again. Tell me journal entry. Provision for tax account debit 1 lakh. Capital reduction debit 50,000 to bank account 1,50,000. And then next, investments to be brought to their market value. At present, investment cost 10 lakh. Market value 9,50,000. Reduction or increase? Reduction. Now tell me entry. Capital reduction account debit to investments account. It is decided to write off debit balance of B&L. అబ్బో తెలుసు కదమ్మా మనకి, వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యారంట. మనం చేసేది ఎందుకమ్మా? ఉన్న అక్యుములేటెడ్ లాస్ ని రైట్ ఆఫ్ చేయడానికి. మా క్వశ్చన్లో ఈ పాయింట్ మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా వీ హ్యావ్ టు write off our negative balance of P&L. So pass journal entries and so balance sheet of the company after giving effect to the above. Pass చేయొచ్చు కదా ఎంట్రీస్. స్టార్ట్ చేయడం వెరీ సింపుల్ ఈజీ క్వశ్చన్, మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ హోల్ అడ్వాన్స్డ్ అకౌంట్స్. Journal entries in the books of week limited. మా దిస్ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ కదమ్మా, ఓన్లీ వీక్ లిమిటెడ్. అది నేను చెప్పింది కదమ్మా, ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. మా పూజతో టైం వేస్ట్ చేయకు, ఎంట్రీస్ రాయమ్మా. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ వీక్ లిమిటెడ్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ వీక్ లిమిటెడ్. అయిపోయిందమ్మా. ఫస్ట్ ఎంట్రీ. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ 100 rupees షేర్ క్యాపిటల్ and to create a new share capital of rupees 40 each. Tell me journal entry. Equity share capital account debit equity share capital debit calculation చెప్పండి. My at present number of shares 1 lakh shares of rupees 100 each. So 1 lakh into 100. Wow. So equity share capital debit 1 lakh into 100. 2. Equity share capital account. చెప్పండి అమ్మా. 1 lakh into 40. అరవండి ఎవరో ఒకరు 40 lakhs అని. 40 కరెక్ట్ రాలేదు. 1 lakh into 40. మీరు చెప్పండి అమ్మా, కరెక్ట్ వస్తుంది. 2 capital reduction. So 1 lakh into 60. How much? 60 lakhs. మా ఎగ్జామ్లో నరేషన్స్ కూడా పాస్ చేయాలి. Tell me narration for this transaction. Being equity share reduced to 40 each. Being 100 rupees equity share reduced to 40 each. Next, second entry.
Preference share capital of rupees 100 each debit. 2. Preference share capital of rupees 60 each credit. 2. Capital reduction 40 each. So preference share capital account debit. Tell me number of shares. 50,000. Each share 100. చెప్పండమ్మా ఎంత? అది correct. 50 lakhs. 2. Preference share capital account 50,000 into 60. 30 lakhs. 2. Capital reduction 20 lakhs. Calculation 50,000 into 40. 20 lakhs. Next, third transaction. My debentures interest rate 10% to 12%, and old debentures cancelled. Instead of that old debentures, company allotted new debentures of rupees 70 each. So old debentures cancel చేయాలి కదా. 10% debentures account debit. Inner feeling. 10% debentures account debit. Tell me calculation. 40,000 into 100. 40 lakhs. 2. 12% debentures account. 40,000 into 70. How much? 28 lakhs. ఏమైందమ్మా? సరే ఏదో ఒకటి అయింది నవ్వండి అమ్మా. 28 lakhs. Next to capital reduction. Oh. 12 lakhs. Next. Fourth one. One of the creditor of the company to whom the company owes 20 lakhs forego 40%, and for remaining amount allotted 30,000 equity shares of rupees 40 each. Tell me journal entry. Creditor account కాదు, trade payable account. Because books of trade payable account use చేసాం కదా. So trade payable account debit 20 lakhs. 2. Equity share capital 30,000 into 40, 12 lakhs. 2. Capital reduction 8 lakhs. $30,000 into 40, that is equals to 12 lakhs into capital reduction 8 lakhs. Next. Property, plant and equipment are to be written down by 30%. At present, property, plant and equipment, how much? 1 crore 25 lakhs. Reduced by 30%. How much? How much? 37 lakh 50,000. 37 lakh 50,000. So entry
capital reduction account debit. To property, plant and equipment. 1 crore 25 lakhs into 30%, that is equals to 37 lakh 50,000. 37 lakh 50,000. Next, current asset are to be revalued at 45 lakhs. So decreased by 55 lakhs. Entry, capital reduction account debit to current asset. Capital reduction account debit to current assets account. 55 lakhs. Next, seventh transaction. Taxation liability of the company is settled at 1 lakh. So book value of liability 1 lakh. Settlement amount 1 lakh 50,000. Loss again. Loss. So provision for a tax account debit. 1 lakh. Capital reduction account debit. 50,000 to bank account 1,50,000. Next, investments to be brought to their market value. Increase or decrease? Decrease. Entry, capital reduction account debit to investments account 50,000. Capital reduction account debit to investment account 50,000. And then now identify overall capital reduction loss again. Gain how much? 6 lakh 50,000. Now with the use of that amount, we have to write off our P&L balance, and then if any balance is there, that should be transferred to capital reserve. So capital reduction account debit overall capital reduction account debit 6 lakh 50,000. Now 2 profit and loss account. How much? Balance sheet lo accumulated loss is 6 lakh. Check Jen, balance sheet lo any goodwill asset? No. So 2 capital reserve 50,000. మా 10 to 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. ఎంట్రీస్ పాస్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. స్టార్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. Balance sheet of week limited immediately after internal reconstruction. Balance sheet of week limited after internal reconstruction. Balance sheet of week limited after internal reconstruction.
మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే నోట్ నెంబర్ స్పెసిఫై చేయండి, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. స్ట్రైట్ అవే బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేయండి అది. ఓకేనా? ఫస్ట్ చూడమ్మా, తర్వాత మీరు నోట్ చేయండి. షేర్ క్యాపిటల్ ఎట్ ప్రెసెంట్ 100 రూపీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, 100 రూపీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ రెండు క్యాన్సిల్ చేసామా లేదా? ఎస్. ఫ్రెష్గా ఏమొచ్చామా? 40 రూపీస్ ఈక్విటీ షేర్, 60 రూపీస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్. ఎంట్రీస్ చూసి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ ఎంత ఉందో చెప్పండి. హియర్ 40 lakhs and here 12 lakhs. Equity share capital, here 40 lakhs and here 12 lakhs. Total 52 lakhs. That is equity share capital. Tell me 52 lakhs in terms of shares. 1 lakh plus 30,000. 1 lakh 30,000. So 1 lakh 30,000 equity shares of rupees 40 each. How much? 52 lakhs plus preference share capital here 30 lakhs. The next. And then, so total 52 lakhs plus 30 lakhs. Total 82 lakhs. 82 lakhs. Next, reserves and surplus. Write off అయిపోయిందా మొత్తం అది? Only capital reserve, that is 50,000. And at present borrowings, previous 40 lakhs ఉంది. In that 40 lakhs 20 lakhs settled. అవునా కదా? Yes, 20 lakhs cancelled, remaining. అంతేనా? ఇక 20 lakh డిక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్, ఇంకా ట్రేడ్ పేబుల్ ఎక్కడ డిక్రీజ్ అయిందా? నో. సో రివైజ్డ్ అమౌంట్ 20 lakhs. ఎట్ ప్రెసెంట్ ఏంటమ్మా? ఓకే, లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్స్ కదా, సారీ అమ్మ. లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్స్ అంటే ఓన్లీ డిబెంచర్స్. ఎట్ ప్రెసెంట్ ఓల్డ్ డిబెంచర్స్ 40 lakh డిక్రీస్, న్యూ డిబెంచర్ 28 lakhs క్రెడిటెడ్. సో 28 lakhs. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పేబుల్. ఇన్ దిస్ ట్రేడ్ పేబుల్ ఆఫ్ 50 lakhs 20 lakhs సెటిల్డ్. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత? 30 lakhs. అంతేనా? 30 lakhs. Any short term provisions? No. Now tell me total liabilities. 1 crore 40 lakh 50,000. మా ఇందులో మీరు నోట్స్ అకౌంట్స్ నోట్ చేయాల్సింది ఓన్లీ ఫర్ షేర్ క్యాపిటల్. ఓన్లీ ఫర్ షేర్ క్యాపిటల్. 1,30,000 equity shares of rupees 40 each, 52 lakhs. 30,000 preference shares of rupees 60 each, 30 lakhs. Next, property, plant and equipment. And 1 crore 25 lakhs minus 37 lakh 50,000. 87 lakh 50,000. Next, non-current investments. 9 lakh 50,000. Next, current assets. 45 lakhs. Andena 45 lakhs minus bank balance. My current assets includes cash and cash equivalents. 45 lakhs minus 1,50,000. Now tell me balance. 43 lakh 50,000. So total just prepare notes accounts only for share capital. ఇంకా దేనికి అవసరం, డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయండి బ్రాకెట్లో.
మా కరెంట్ అసెట్ 1 crore కాస్త 45 lakhs రీవాల్యూ అయింది. అండ్ దెన్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 1,50,000 డిక్రీస్ అయింది. దట్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇంక్లూడ్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. సో దట్స్ వై 45 lakhs minus 1,50,000. మా 45 lakhs కి రీవాల్యూ అయిన తర్వాత పేమెంట్ అయింది. మా ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్లో ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ రిమైనింగ్ కరెంట్ అసెట్ ఈస్ రీవాల్యూడ్ టు 45 lakhs అని అంటారు. అప్పుడు 1,50,000 డిడక్ట్ చేయొద్దు. బుక్ వాల్యూ 1 crore, ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ సెటిల్డ్ ఫర్ 1,50,000. ఆఫ్టర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ దాట్ 1,50,000 బ్యాలెన్స్ కరెంట్ అసెట్ ఈస్ రీవాల్యూడ్ అని చెప్తారు. అప్పుడు మీరు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అమౌంట్ మైనస్ చేయకూడదమ్మా. Prepare notes accounts only for share capital. Notes account share cap లో కూడా నోట్ చేయడం. $1,30,000 equity shares of rupees 40 each, 52 lakhs. 50,000 preference shares of rupees 40 each, 60 lakhs. 60 each, 30 lakhs. Total 82 lakhs. Completed. Start next problem.
See, next problem. The balance sheet of A and Co. Chudam. Balance sheet of A and Co. as at 31st March 2022 is as follows. Equity and liability in that shareholder funds, share capital 11,50,000. Reserves and surplus, negative balance 5,35,000. Negative balance 5,35,000. Accumulated losses. Long term borrowings 3,75,000. Trade payable, short term borrowings, and that is bank overdraft. Negative bank balance, bank overdraft. Other current liabilities 1,22,500. Total 16,07,500. Assets. Property, plant and equipment, intangible assets, and non-current investments. And in current assets, inventories and trade receivable. Inventories and trade receivables. Notes to accounts, share capital. Equity share capital 75,000 equity shares of rupees 10 each. 4,006% cumulative preference shares of rupees 100. Ma cumulative preference shares ante interest dividend accumulate అవుతూ ఉంటుందమ్మా dividend. Now, reserves and surplus debit balance in P&L 5,35,000. Long term borrowings, that is secured 6% debentures. And the security is on freehold property, charge on freehold property. Other current liabilities, loans from directors 1 lakh. Loans from directors 1 lakh. Interest payable on 6% debentures 22,500. Property, plant, equipment, freehold property and plant. Intangibles, there is a goodwill. My last goodwill ni write off share. Patents 137,500. Investment at cost 55,000. The court approved a scheme of reorganization to take effect on 1st April 2022, whereby first one. My present preference share, each share entama 100. Number of shares 4,000. Now the preference shares to be written down to 75. 100 rupees preference share ni 75 ki reduce chesaranta. Reduction in face value. So 100 rupees they cancel chesi 75 rupees they create cheyali. Difference capital reduction. And equity share to 2 each. At present equity share enta 10 rupees. అదేమైందమ్మా 2 rupees కి చేంజ్ అయింది. తెలిసింట్రే కదా అది. నెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ డివిడెండ్ which are in arrears for 4 years. But tell me preference share capital 4 lakhs into 6%, 24,000 into 4. So 96,000 dividend is in arrears. 3/4 to be waived. అంటే 3/4 పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ రూపీస్ 2 ఈచ్ టు బి అలాటెడ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ క్వార్టర్. మా రిమైనింగ్ క్వార్టర్ అంటే రిమైనింగ్ 1/4 అని. రిమైనింగ్ 1/4 మొత్తం 96,000 లో 3/4 పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 1/4 పే చేయాలి. అండ్ దట్ పేమెంట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. అర్థమైందా ట్రాన్సాక్షన్? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ టు డిబెంచర్స్ టు బి పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్. Fourth one, debenture holders agreed to take over a freehold property. Book value 1 lakh at a valuation of 1,20,000. In part repayment of their holdings. At present debentures ఎంత ఉందో చూడండి 3,75,000. ఆ 3,75,000 లో 1,20,000 సెటిల్ చేసుకుంటున్నారు with the use of freehold property having book value of 1 lakh. డిబెంచర్ ఎంత డిక్రీస్ అవుతాము 1,20,000. ఫ్రీహోల్డ్ ప్రాపర్టీ ఎంత డిక్రీస్ అవుతాయి 1 lakh. లాస్ ఆ గెయిన్? గెయిన్ ఎంత 20,000. సో 3,75,000 లో మైనస్ 1,20,000 రిమైనింగ్ 2,55,000. అండ్ ఫ్రీహోల్డ్ ప్రాపర్టీ మైనస్ 1 lakh రిమైనింగ్ 3,25,000. 3,25,000. Now, and to provide additional cash of rupees 1,30,000. మీకు చూడమ్మా డిబెంచర్ హోల్డర్స్ కి 1,20,000 సెటిల్ చేసి ఇంకా అడిషనల్ క్యాష్ తీసుకుంటున్నాం డిబెంచర్స్ దగ్గర నుంచి. సెక్యూర్డ్ బై అ ఫ్లోటింగ్ చార్జ్ ఆన్ ద కంపెనీ అసెట్స్ ఎట్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ 8%. ఫ్రెష్ డిబెంచర్స్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ఎ రేట్ ఆఫ్ 8%. బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు డిబెంచర్స్. బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు డిబెంచర్. ఫ్రెష్ డిబెంచర్స్ ఎన్ని ఇష్యూ చేసామా 1,30,000. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 5,
patent and goodwill to be written off. ఎప్పుడు రైట్ ఆఫ్ చేయాలమ్మా, లాస్ట్కి రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ టు బి రిటర్న్ డౌన్ బై 65,000. క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అకౌంట్ పెట్టు ఇన్వెంటరీ అకౌంట్. నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ 68,500 టు బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. టెల్ మీ ఎంట్రీ. P&L అకౌంట్. క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్టర్ గివింగ్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఎంత ఉందమ్మా, 3,25,000 and that is to be revalued at 3,87,500. Increase or decrease? Increase. And the 62,500. 62,500. Next, investments to be sold for 1,40,000. At present investment entama 55,000 and that is sold for 1,40,000. Tell me entry. Bank account debit 1,40,000. To investment 55,000. To capital reduction how much, 85,000. Next, point number 10. Directors to accept settlement of their loans. At present loan from director how much, 1 lakh, and then 1 lakh is settled as to 90% thereof by allotment of equity shares of rupees 2 each. 1 lakh lo 90% through equity shares under 90,000 through equity share of rupees 2 each. And any shares amma 45,000. Inka percent in the loan, 10%. And as to 5% is in cash and 5,000 in cash, and the balance 5% being waived. Tell me journal entry. Loan from directors account debit how much, 1 lakh. To equity share capital 90,000. To cash account 5,000. To capital reduction 5,000. Next point number 11. There were capital commitments totaling 2,50,000. Capital commitments under commitment on the capital. Excellent. Super. My capital commitments nothing but maybe company existing contracts like enter ఉంటుంది. కాంట్రాక్ట్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలని 2,50,000 ఖర్చు అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ కమిట్మెంట్. క్యాపిటల్ కమిట్మెంట్. కాంట్రాక్ట్స్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదమ్మా, కమిట్మెంట్ ఉంది మనకి, ఫుల్ఫిల్ చేసే కమిట్మెంట్. క్యాపిటల్ కమిట్మెంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 2,50,000. దీస్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ టు బి క్యాన్సల్డ్ ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ 5% ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ యాజ్ ఎ పెనాల్టీ. సో ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్పర్ట్ చెప్పాడు ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ ప్రెసెంట్ కంపెనీ రివైవ్ చేసుకోండి, కాంట్రాక్ట్ తర్వాత మళ్ళీ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేయండి అని చెప్పారు. Now because of the cancellation of the contract, entity needs to pay penalty. And the penalty 5%. 5% on 2,50,000. Now tell me amount of penalty. Now tell me entry for that 12,500. Capital reduction account debit to bank account. Capital reduction account debit to bank account. Ignore taxation and cost of the scheme. My experts free ga advise chestara? No, expense incur avvali kada, dani gurinchi వదిలేయండి. Okay. You are requested, request చేస్తున్నారంట, to show journal entries reflecting the above transactions including cash transactions above. Prepare balance sheet of the company after completing of the scheme. Entries pass చేద్దాం, balance sheet బేస్ చేయాలి. Okay, done. Start చేయడం. Journal entries. Journal entries in the books of A and Co. Journal entries in the books of A and Co. In that first one, చెప్పండి, preference share capital reduced to 75 each. Tell me number of preference shares, 4,000. Entry చెప్పండి. Preference share capital account debit calculation 4,000 into 100, that is equals to 4 lakhs. 2. Preference share capital account 4,000 into 75, that is equals to 3 lakhs. And 2. Capital reduction account. $4,000 into 25, 1 lakh.
నెక్స్ట్ ఈక్విటీ షేర్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాడమ్మా మీరు. ఈక్విటీ షేర్ ఎట్ ప్రెసెంట్ 10 rupees, రెడ్యూస్ టు 2 rupees. 10 rupees క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేయండి, 2 rupees క్యాపిటల్ రైజ్ చేయండి, బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ రిడక్షన్. అయిపోయిన వాళ్ళు లేట్ చేద్దామా, నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసి ట్రై చేయండి. Equity share capital account debit. Tell me number of equity shares. 75,000. So 75,000 into 10, that is equals to 7,50,000 to equity share capital. Tell me calculation. 75,000 into 2, 1,50,000 to capital reduction. 75,000 into 8, 6 lakhs. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ చేసిన ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. మన నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఆఫ్ ద ప్రిఫరెన్స్ విచ్ ఇస్ అరియర్స్ 4 years. 4 years నుంచి పే చేయట్లేదంట, అరియర్స్. ఎంతమ్మా? 96,000. క్యాలిక్యులేషన్ 4 lakhs into 6% into 4, 96,000. ఇన్ దట్ 96,000 3/4 పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రిమైనింగ్ 1/4 పెయిడ్ ఇన్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీ. పాస్ చేయండి, పాస్ చేయండి, పాస్ చేయండి మా ఎంట్రీ. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అకౌంట్ డెబిట్. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 4 lakhs into 6% into 4 years, that is equals to 96,000. In that wave of ఎంతమ్మా? 3/4. So 2 capital reduction. How much? 96,000 into 3/4. How much? 72,000. 2 equity share capital account 96,000 into 1/4, that is equals to 24,000, and that is in the form of equity share of rupees 2 each. Tell me number of equity shares. చెప్పండి. 12,000 equity shares of rupees 2 each. Completed. ఏం సార్, మార్నింగ్ క్లాస్ ఒక డిస్కస్ చేసాం మనం. పేమెంట్ ఆఫ్ అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీ. పేమెంట్ ఆఫ్ అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీ. మా ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ 4 years నుంచి అరియర్స్ ఉంది అని చెప్పాడు. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ ఉందా చూడండి. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో డివిడెండ్ పేయబుల్ అనే లయబిలిటీ ఉందా? నో, దట్ ఈస్ అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీ.
మై లయబిలిటీ ఇస్ అన్రికార్డ్, నువ్వు 1 రూపీ పే చేసా నీకు లాస్ అది కదా. చెప్పండి. లయబిలిటీ సెటిల్డ్ డిస్కౌంట్ వేరు, పేమెంట్ ఆఫ్ అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీ వేరు. ఇప్పుడు మీరు రాసిన ఎంట్రీ లయబిలిటీ సెటిల్డ్ డిస్కౌంట్కి. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లయబిలిటీ ఉందా? నో. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లయబిలిటీ మరి చెప్పారమ్మా, పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఇస్ ఇన్ అరియర్స్ ఫర్ 4 years చెప్పారు కరెక్ట్. బట్ బుక్స్ లో లయబిలిటీ ఉందా? బ్యాలెన్స్ షీట్ చెక్ చేయండి. ఎనీ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్? నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఏముందమ్మా? సెక్యూర్డ్ డిబెంచర్స్ ఉంది అంతే. మా 96 కంపెనీకి ఆబ్లిగేషన్ ఉందా? నో. బట్ వీఆర్ పేయింగ్ 1/4 in a form of equity shares. Now tell me journal entry. Capital reduction account debit to equity share capital account. Capital reduction account debit to equity share capital account. No journal. $4 lakhs into 6% into 4 into 1/4. That is equals to 24,000. 2 equity share capital account. 12,000 into 2. My question ki notes to accounts prepare చేసేటప్పుడు 12,000 equity shares issued for a consideration other than cash and note చేయాలి. Issued for a consideration other than cash. మా ఫ్లోలో మిస్టేక్ అయిపోద్ది, మిస్టేక్ అయిందనే విషయం కూడా తెలియదు మీకు. కేర్ఫుల్. లయబిలిటీ సెటిల్ చేసే ముందు ఫస్ట్ చెక్ చేయండి, దట్ ఈస్ రికార్డెడా అన్రికార్డెడా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ప్రీవియస్ మనం పాస్ చేసే ఎంట్రీ కరెక్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్రికార్డెడ్ ఇప్పుడు పాస్ చేసే ఎంట్రీ కరెక్ట్. రికార్డెడ్ అన్రికార్డెడ్ చెప్తారా క్వశ్చన్లో? బ్యాలెన్స్ షీట్ చెక్ చేసుకున్నాం. బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ ఉందనుకోండి దట్ ఈస్ రికార్డెడ్, లేకపోతే దట్ ఈస్ అన్రికార్డెడ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. Interest payable on debentures paid in cash. Now tell me entry. Interest payable account debit to cash or bank. మా ఇక్కడ పేయబుల్ ఆన్ క్యాష్ అంటే నువ్వు క్యాష్ అకౌంట్ యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అయినా యూజ్ చేసాం. బికాస్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వాలెంట్స్. నువ్వు క్యాష్ యూజ్ చేసినా బ్యాంక్ యూజ్ చేసినా అందులోకే వచ్చేది. ఓకేనా? అండ్ అట్ ప్రెసెంట్ కంపెనీ ఇస్ హ్యావింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ ఏదైనా ఉందా? క్వశ్చన్లోనే క్యాష్ అకౌంట్ ఏమైనా ఉందా? నో. యూస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. యూస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్, interest payable account debit to bank account. How much? 22,500. సార్ అక్కడ క్యాష్ అన్నారు కదా, నేను క్యాష్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తా, యూజ్ చేయ, నో ఇష్యూ, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బికాస్ నువ్వు క్యాష్ యూజ్ చేసినా బ్యాంక్ యూజ్ చేసినా అల్టిమేట్గా Schedule 3 క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్లోకే వచ్చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్. Debenture holders agree to take over freehold property, book value 1 lakh at a valuation of 1,20,000. So debenture percentage 6%. So 6% debenture account debit 1,20,000 to freehold property 1 lakh to capital reduction 20,000. % debentures account debit 1,20,000 to freehold property account 1 lakh rupees and to capital reduction account 20,000. And there is a additional issue of debentures to the existing debenture holders at a percentage of
8%. Now tell me entry for that. ఓల్డ్ డిబెంచర్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా? ఫ్రెష్ గా 1,30,000 రైజ్ చేస్తున్నారమ్మా. ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు 8% డిబెంచర్స్ అకౌంట్. Bank account debit to 8% debentures account 1,30,000. My long-term borrowings of the company includes both 6% debentures and 8% debentures. My main part repayment of their holdings and to provide additional cash of rupees 1,30,000 secured by floating charge of the company assets at an interest rate of 8% to provide additional cash and a company ki vallu provide cheసిన additional cash and a company issued fresh debentures at a rate of 8%. So bank account debit to 8% debentures 1,30,000. Next, patent goodwill, last or right of join. Next, inventory to be written off by 65,000. Entry, capital reduction account debit to inventory account. Capital reduction account debit to inventory account. How much? 65,000. Next, amount of 68,500 to be provided for bad debts. Entry, capital reduction account debit to provision for bad debts account. Capital reduction account debit to provision for bad debt. How much? 68,500. My provision for bad debt balance sheet like a note చేయాలమ్మా. Either short-term provisions or it can be deducted from trade receivables. Short-term provision లను note చేయొచ్చు or else it can be deducted from trade receivables. Next, amount of freehold property to be revalued at 3,87,500 after issue to debenture holders. Now after issue to debenture holders, balance amount 3,25,000. Now it is revised to 3,87,500. So increased by 62,500. Now tell me journal entry for 62,500. Freehold property account debit to capital reduction account. Freehold property account debit to capital reduction account. Calculation note చేయడం ఇక్కడ. 3,87,500 minus 4,25,000 minus 1 lakh. That is equal to 62,500. $62,500. Next, investment sold for 1,40,000. Profit or loss? Profit and 85,000. Positive entry. Bank account debit 1,40,000 to investment account 55,000
to capital reduction account. $85,000. To capital reduction account, 85,000. మొత్తం ఓవరాల్ ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ లో ఒక 2 to 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ అది కామన్ గా మిస్టేక్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్, రిమైనింగ్ అన్ని నార్మల్ గానే ఉంటాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఈ క్వశ్చన్ లో డివిడెండ్, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పాయింట్. నెక్స్ట్, directors to accept settlement of their loans at 90% in equity shares, 5% in cash and 5% is waived off. So entry, loan from directors account debit ₹1 lakh to equity share capital account. How much? 90,000. My capital related notes accounts mention చేయాలి. 45,000 equity shares issued in settlement of loan from directors or else issued for a consideration other than cash. స్పెసిఫై చేయాలమ్మా. ఇందాక ఒకటి వచ్చింది ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పాయింట్ అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ పాయింట్. ఆ రెండు షేర్స్ కలిపి 12,000 అక్కడ, ఇక్కడ 45,000, మొత్తం 57,000. అవుట్ ఆఫ్ అబోవ్ షేర్స్ 57,000 షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ అదర్ దెన్ క్యాష్. లేదనుకో డైరెక్ట్ 12,000 ఇష్యూడ్ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్, 40,000 ఇష్యూడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లోన్ ఫ్రమ్ డైరెక్టర్స్. ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? నోట్స్ టు అకౌంట్స్ లో. నెక్స్ట్, 2 బ్యాంక్ అకౌంట్ or else we can use cash account also. 1 lakh into 5%, that is equals to 5,000, and 2 capital reduction account. Next, capital commitment, because of that reason 5% penalty. Entry, capital reduction account debit to bank account, that is 12,500. $250,000 into 5%. Capital reduction account debit to bank account. Now, find out overall capital reduction balance. 7 lakh. వచ్చింది 7,02,500. Now that amount is used to write off P&L balance, goodwill and patents. So capital reduction how much? 7 lakh 2,500. P&L negative balance enta 5,35,000. Now after writing of 5,35,000, tell me balance in capital reduction. 1,67,500. Now that is used to write off goodwill. Goodwill amount enta 1,30,000.
1000. So 1,67,500 లో 1,30,000 deduct చేయండి. Remaining amount 37,500. Now that is used to write off patent. Tell me patent book value 37,500. Now for suppose అక్కడ patent book value 40,000 ఉంది. Then 40,000 37,500. In case patent అక్కడ 30,000 ఉంది. అప్పుడు 37,500 అయినా patent 30,000, balance 7,500 transfer to capital reserve. అక్కడ గుడ్ విల్ పేటెంట్ రైట్ ఆఫ్ చేయమని అంటే మొత్తం ఓవరాల్ రైట్ ఆఫ్ అని కదమ్మా, నీ క్యాపిటల్ రిడక్షన్ గెయిన్ తోటి రైట్ ఆఫ్ చేయమని ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ని. కంప్లీటెడా? మా బ్యాలెన్స్ షీట్ హోంవర్క్ చేయండి, ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు. ఓకేనా, బ్యాలెన్స్ షీట్ హోంవర్క్ చేయండి, ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ఏంటి సార్, ముందే డిస్కస్ చేశాం కదా, 3 questions ఆర్ 545 విచ్ ఎవర్ ఈస్ అర్లియర్. Given below is the balance sheet of Rebuilt Limited as at 31st March 2021. మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 బ్యాలెన్స్ షీట్ మీరు చేయండి, సింపుల్ గానే వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం, కాంప్లికేషన్స్ ఏమి ఉండవు. ప్రొవిజన్ అయితే ప్రొవిజన్ నోట్ చేయండి, లేకపోతే ట్రేడ్ రిసీవ్స్ మైనస్ చేయండి, ఎలా చేసినా టాలీ అవుతుంది. Given below is the balance sheet of Rebuilt Limited as at 31st March 2021. Equity and liability. Equity and liability, shareholder funds, that is share capital, reserves and surplus. It is having negative balance, accumulated losses. Non-current liabilities, long-term borrowings, that is loan amount. Current liabilities, trade payables and other current liabilities. Non-current assets, property, plant and equipment, intangible assets, current assets lo inventories and trade receivable. Share capital, equity share capital 15,000 equity shares of rupees 50 each. 12,000 7% cumulative preferences of rupees 50 each. Preference dividend is in arrears for 5 years. Books lo unda preference dividend, books lo unda, liability la note chesunda, notes accounts lo chepparam ante, notes accounts lo unte obligation, books లో liability recognize అయిందా? బుక్స్ లో liability recognize అయిందా? నో. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ P&L చెప్తానమ్మా ఉంటే, ఓకేనా. ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, బిల్డింగ్ ఎట్ కాస్ట్లెస్ డిప్రిసియేషన్, ప్లాంట్ ఎట్ కాస్ట్లెస్ డిప్రిసియేషన్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్, ట్రేడ్ మార్క్ అండ్ గుడ్ విల్ కంబైన్డ్ కి ఇచ్చారమ్మా మనకి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్ అమౌంట్ రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. నౌ ద కంపెనీ ఈస్ నాట్ ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్, తెలుసు కదా, అందుకే ఈ చాప్టర్ లో ఉంది. కంపెనీ ఈస్ నాట్ ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్, షార్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, పైసలు లేవంట బిజినెస్ రన్ చేయడానికి, అండ్ ఎ స్కీమ్ ఆఫ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ బై బోత్ ద క్లాస్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్. బోత్ ద క్లాస్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్, సో ఓనర్స్ ఇద్దరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారంట. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు స్కీమ్ ని, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. నౌ ఎ సమ్మరీ ఆఫ్ ద స్కీమ్ ఇస్ యాజ్ ఫాలోస్. The equity shareholders have agreed that their rupees 50 shares, మా each share ఎంత అక్కడ 50 అనా, they agree for each 50 share reduced to 2.5 each.
₹50 షేర్ ని 2.5 కి రెడ్యూస్ చేశారంట. క్యాన్సిలింగ్ 47.5 పర్ షేర్. ఎంత మంచోళ్ళమ్మా, అంతే కదా. ఏమైందమ్మా, మనలాంటోళ్ళే అందరూ. ₹50 షేర్ ని 2.5 కి రెడ్యూస్ చేశారంట. 47.5 మీ ఇష్టం, క్యాపిటల్ రిడక్షన్. They have also agreed to subscribe for 3 new equity shares of 2.5 each for each equity share held. 50లో 47.5 రెడ్యూస్ చేశారంట. దాంతోపాటు అడిషనల్ ఫండింగ్ కూడా ఇస్తున్నారమ్మా. ఒక్కొక్క షేర్కి ఇంకా అడిషనల్ 3 షేర్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నారంట. పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ట్రాన్సాక్షన్ మీద ఎంట్రీస్ పాస్ చేసిద్దాం. Journal entries in the books of Rebuilt Limited. Existing equity share capital of ₹50 each. Cancel చేయాలి కదా, చెప్పండి. ఎస్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. Number of shares 15,000 shares. Each share 50. Total ఏం కాదులే అమ్మా, 7,50,000. Now new equity shares క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో 2 equity share capital account. Number of shares 15,000 shares. Each share 2.5. 7,50,000 క్యాపిటల్ ప్లస్ 37,500కి యాక్సెప్ట్ చేస్తారమ్మా. రిమైనింగ్ మొత్తం కూడా కంపెనీకి గెయిన్ 2 క్యాపిటల్ రిడక్షన్. $15,000 into 47.5. How much? 7,12,500. నెక్స్ట్, మా ఉన్న షేర్ని డిక్రీజ్ చేయడమే కాకుండా దే అగ్రీ టు సబ్స్క్రైబ్ 3 new shares for each share. At present number of shares 15,000. Now tell me number of new shares 45,000. Each share 2.5. Now tell me entry for that. Bank account debit to equity share capital account. Calculation 15,000 into 3 into 2.5. How much? $1,12,500. Next, point number B. The preference shareholders agree to cancel the arrears of dividend. Any gain or loss? Gain, unrecorded liability. Loss. Agree to cancel arrears of dividend. No loss, no gain. No loss, no gain. In case books lo liability undanukondi, then total liability is gain. Total liability is gain. And next, and to accept for each 50 share. మా వాళ్ళ ఒక్కొక్క షేర్ ఎంతమ్మా, 50 కదా. Now they are accepting for each 50 share 4 new 5% preference shares of ₹10 each. Plus 6 new equity shares of ₹2.5 each. And all credited as fully paid. All credited as fully paid. మా ఎట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ని 0 చేసి వాళ్ళకి న్యూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అండ్ న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్తున్నాం. For each preference share, number of new preference shares 4. Tell me number of present preference shares 12,000. So 12,000 into 4. Each preference share ₹10. 4,80,000. And for each preference share, they are accepting 6 new equity shares.
So 12,000 into 6. Each share 2.5. How much? How much? 1,80,000. Total 6,60,000. At present, వాళ్ళ capital ఎంత ఉందమ్మా? 6 lakh. Now tell me, కంపెనీకి లాస్ అగైనా? లాస్. కంపెనీకి ఎంత లాస్ అగైనా? లాస్. ఎంత లాస్? 60,000. Now pass journal entry. Preference share capital account debit 6 lakhs. Present capital decrease అవ్వాలి కదా? మరి ఇక్కడ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు అదంతా. ఫర్ ఈచ్ 50 రూపీస్ షేర్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళ క్యాపిటల్ జీరో చేసి న్యూ షేర్స్, న్యూ ప్రిఫరెన్సెస్, న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్తున్నారు. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ జీరో చేయాలి. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 6 lakhs. క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అకౌంట్ డెబిట్ 60,000. టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ 4,80,000. టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 1,80,000. 1,80,000. నోట్ చేయండి. Preference share capital account debit. Tell me number of shares present. 12,000. చెప్పండి. 12,000 into 50 rupees. How much? 6 lakhs. Capital reduction account debit. How much? 60,000. 2. 5% preference shares. Preference share capital. Calculation చెప్పండి. 12,000 into 4 into 10. 4,80,000. And 2. Equity share capital. $12,000 into 6 into 2.5. 1,80,000. మాకు చూడండి, అరియర్స్ ఆఫ్ డివిడెండ్ క్యాన్సిల్ చేసుకొని దే అగ్రీ టు యాక్సెప్ట్ ఫర్ ఈచ్ 50 రూపీస్ షేర్. అంటే ఒక్కొక్క 50 రూపీస్ షేర్కి వాళ్ళు ఏమి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? 4 ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 each. 6 ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 2.5 each. ఇప్పటివరకు ప్రిఫరెన్స్ షేర్, ఓల్డ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఈచ్ 50 అది తీసేసుకొని రివర్స్ ఏం తీసుకుంటున్నానమ్మా? 4 న్యూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 10, 6 న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 2.5. Point number C. Lenders to the company for 1,50,000. My present loan ఎంత ఉందమ్మా కంపెనీది? 5,73,000. Lenders to the company for 1,50,000 have agreed to convert their loan into share, and for this purpose they will be allotted 12,000 new preferences of rupees 10 each. And in them 1,20,000 and 12,000 new equity shares of rupees 2.5 each. 30,000. 1,50,000. Any profit or loss on this transaction? No. Just ఇప్పటివరకు liability loan, ఇప్పుడు అదే లోన్ అమౌంట్ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ లా కన్వర్ట్ అవుతుంది. చేంజ్ ఇన్ లయబిలిటీ ఫ్రమ్ వన్ క్లాస్ టు అనదర్ క్లాస్. ఓల్డ్ లయబిలిటీ టు న్యూ లయబిలిటీ. ఓల్డ్ లయబిలిటీ ఏంటమ్మా? లోన్. న్యూ లయబిలిటీ ఏంటమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. నోట్ చేయండి. లోన్ అకౌంట్ డెబిట్ loan account debit to equity share capital and to preference share capital. Loan amount how much? 1,50,000. 1,50,000. To equity share capital how much? 12,000 into 2.5. 30,000. Next, equity preference share capital
12,000 into 10. 1,20,000. 1,20,000. 1,20,000. Next. Point number D. Directors have agreed to subscribe in cash for 40,000 new equity shares of rupees 2.5 each. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 40,000 new equity shares. Each share 2.5 each. In addition to any shares to be subscribed by them under point number A above. మా ఆల్రెడీ డైరెక్టర్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్ అయినా కానీ దే అగ్రీ టు బై 40,000 న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్. ఈచ్ షేర్ 2.5 ఈచ్. మా ఇక్కడ జరిగే కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే చదివేటప్పుడు మొత్తం కలిపి చదువుతారు. డైరెక్టర్స్ అగ్రీ టు సబ్స్క్రైబ్ ఇన్ క్యాష్ ఫర్ 40,000 న్యూ ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ రూపీ 2.5 ఈచ్. అంటే 40,000 రూపీస్ తోటి 2.5 ఈచ్ షేర్ పర్చేస్ చేస్తారంట. అలా చదువుతారు. గ్యాప్ ఇచ్చి చదువుకోవాలి. అగ్రీ టు సబ్స్క్రైబ్ ఇన్ క్యాష్ ఫర్ 40,000 న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 2.5 ఈచ్. టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 40,000. ఈచ్ షేర్ 2.5. Amount 1 lakh each in addition to the existing shares. Now entry. Bank account debit to equity share capital account. How much? 1 lakh rupees. ₹1 lakh. ఏంటమ్మా? పాయింట్ నెంబర్ చెప్పండి. పాయింట్ నెంబర్ చెప్పండి అమ్మా. పాయింట్ నెంబర్ E. Of the cash received by the issue of new shares, 2 lakh is to be used to reduce the loan due by the company. మా వచ్చిన క్యాష్ లో ఉంచి లోన్ రీపేమెంట్ చేస్తున్నాడు. ఎంత? 2 lakhs. Tell me entry for that. Loan account debit to bank account. Loan account debit to bank account. How much? 2 lakhs. First name entry. Loan account debit to bank account. How much? 2 lakh rupees. ₹2 lakh. అయిపోయిందా? Loan account debit to bank account 2 lakh rupees. Now point number F. The equity share capital cancelled is to be applied. మా ఫస్ట్ ఎంట్రీలో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ టు బి అప్లైడ్. అంటే క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అమౌంట్ అమ్మా. దట్ ఈస్ టు బి అప్లైడ్ టు రైట్ ఆఫ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ P&L and to write off 35,000 from the value of plant. Any balance remaining is to be used to return down the value of trademarks and goodwill. మా బేసిక్గా క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అమౌంట్ని ఆ 3 ఎలిమెంట్స్ కోసం రైట్ ఆఫ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేయమని. సార్ మరి అప్పుడు డైరెక్ట్గా క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అని చెప్పొచ్చు కదా సార్. ఎందుకు ఇలా చెప్పారు సార్? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ క్యాన్సల్డ్ ఇస్ టు బి అప్లైడ్ అని. ఒకసారి ఎంట్రీస్ చూడండి. ఎంట్రీస్లో మీకు క్యాపిటల్ రిడక్షన్ వచ్చిన గెయిన్ ఎక్కడమ్మా? ఓన్లీ ఫస్ట్ కేస్. మరి దాన్ని అప్లై చేస్తారు కదా, అవునా కదా? వేరే రీకన్స్ట్రక్షన్ స్కీమ్ వల్ల క్యాపిటల్ రిడక్షన్ వచ్చిందా మనకి? నో. ఉన్న క్యాపిటల్ రిడక్షన్ డిక్రీజ్ అయింది ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ వల్ల. అండ్ అక్కడ వచ్చిన క్యాపిటల్ రిడక్షన్ కూడా ఎక్కడమ్మా? ఈక్విటీ షేర్సే కదా. సో రిడక్షన్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్ టు బి యూజ్డ్ అంటే ఉన్న క్యాపిటల్ రిడక్షన్ బ్యాలెన్స్ అని. ఉన్న క్యాపిటల్ రిడక్షన్ బ్యాలెన్స్ యూజ్డ్ టు రైట్ ఆఫ్ P&L, plant and trademarks and goodwill. Tell me balance in capital reduction. My at present 7,12,500 and minus 60,000. Tell me balance.
6,52,500. Now capital reduction account debit. $6,52,500. 2. Profit and loss account, how much? 4,51,000. Next 2. Plant account, how much? My plant books lo value undi, but question lo 35,000 reduce cheyamannaru. Now tell me remaining balance and capital reduction. 1,66,500. And here trademarks and goodwill is 3,18,000. Mottham write off possible? No. So mottham 1,66,500 write off cheyandi. 2. Trademarks and goodwill account, 1,66,500. 1,66,500. Next time prepare cheyalama. Balance sheet. Cheyali kada? Chestara? Last ఏదో ఉంది చెప్పండి సార్ అంటారా? No. Show by journal entries how the financial books are affected by the scheme. Already అయిపోయింది. And prepare the balance sheet of the company of the reconstruction. Nominal capital as reduced is to be increased to 6,50,000 for preference share capital and rupees 7,50,000 for equity share capital. And authorized share capital. My notes to accounts లో first authorized equity share capital and the 7,50,000 and చెప్పి at present number of shares of rupees 2.5 each. Next authorized preference share capital and the 6,50,000 and then mention the number of preference shares. My at present 50 rupees share 2.5 అయింది కాబట్టి authorized capital decrease అయింది అనుకుంటాం మనం. Number of shares constant. But each share 2.5 అవ్వడం వల్ల authorized number of shares decrease అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకేం చెప్పారమ్మా, ప్రైస్ ఆఫ్ షేర్ మాత్రమే డిక్రీస్ అయింది, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ డిక్రీస్ అవ్వలేదు. యూ కెన్ ఇష్యూ యువర్ షేర్స్ అప్ టు 6,50,000 అండ్ అప్ టు 7,50,000 అని జస్ట్ మెన్షన్ చేయండి. ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ అని. ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్కడమ్మా? నోట్స్ టు అకౌంట్స్. Done. Thank you, Amma. Thank you all. Thanks for your patience.